Hi friends, welcome to our channel. చూసారు కదండి మార్కెట్ ఎలా కంప్లీట్ అయిందో. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీవన్. Today as you are seeing everyone market. So market what we expected is getting like this. And if you are telling, if you not understand, you can see this my video on your language also. Uh, okay, CC mode you will get your language like Telugu, Tamil, Kannada, Hindi, English also. Okay. సో ఇక్కడ చూద్దాం మార్కెట్ అయితే ఏమవుద్దమైంది. మనం యాజ్ పర్ వీ ఎస్టర్డే విత్ డిస్కషన్ మనం ఏం చెప్పాము, సో అలాగే మార్కెట్ రన్ అయిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మార్కెట్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ ఈ రేంజ్లో ఉంటుందన్నాను. ఓపెనింగ్ పాయింట్ కాంప్రమైజ్ అయితే మాత్రం వెయిట్ చేస్తాం. ద టార్గెట్ షుడ్ బి గో డౌన్ టు టెస్ట్ TP0 అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. ఓకే, ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP1 కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. వెన్ మార్కెట్ ఈస్ ఓపెన్ పాయింట్ ఈస్ అబోవ్. ఓకే, so when market is crossed above, and if you see here morning buy signal happened in that Nifty also, so it went up to test TP4. Our target is TP4. If breakout this happen, expected range of TP5 and expect చేసాము. బట్ TP4 వరకు రేంజ్ వరకు జస్ట్ లిటిల్ బిట్ పైన వచ్చింది. ఎగ్జాక్ట్లీ బై సెల్ సిగ్నల్స్ ఫామ్ చేసుకుంటూ మార్కెట్ అగైన్ కన్సల్టేషన్ అయిపోయింది. ఈవెన్ ఇక్కడ రీటెస్ట్ కూడా వచ్చిందండి. ఈవెన్ వీక్లీ అబోవ్ వాల్యూమ్ పైన రీటెస్ట్ అయింది, మళ్ళీ అగైన్ రీటెస్ట్ అయింది. ఇట్స్ గోయింగ్ టు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ చాలా బ్యూటీగా ఫామ్ చేసింది. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్ టుడే ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్కోప్ ఇస్ 290 పాయింట్స్ కదా. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ టుడే రేంజ్ ఈజ్ నథింగ్. రేంజ్ ఈజ్ వాట్, ఇట్స్ లో టు హై. టుడే ఈజ్ ద లో, వాట్ ఇట్ ఈస్ టు టెస్ట్ హియర్ హై. See here 287 points is completed. So what we expected in this range 290. That much accuracy it is there in this our indicator. Okay, expected range of scope. Even not even here, you can go to the bank Nifty also. In the bank Nifty what it's showing 765 it is telling. Okay, now what it is range, we go to select range low to high. This is the high range. If you see 786 points, what our indicator what is showing 765. So almost 100 points above, 100% above it is accurate. It's getting the range, expected range of scope. So hope guys understand this one. So market is again it's happening. So we'll go to that tomorrow analysis. For that, before that, just we will see is 1 hour time frame what it is showing on the market. See, so just we'll go to that sketch of this one simply. 1 hour time frame we'll see. Okay, now you can see here guys what we show. Trend analyzer mode you have to use it when you are doing in trading. Like you have to use the day analyzer mode. Simple single setup for whatever you want, it is automatically come out. In this market is going upside direction long back onwards. I'm telling, if the like example ga mana ట్రంప్ టారిఫ్ ఎఫెక్ట్ నుంచి మార్కెట్ గ్యాప్ డౌన్ అయిపోయింది. అక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్సైడ్ డైరెక్షన్ 1 2 3 4 5 6 7 ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 days ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అండి. ఆల్మోస్ట్ మై మార్కెట్ ఈస్ టార్గెట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఎల్లో బ్యాండ్ రేంజ్ దగ్గరికి వచ్చిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ రేంజ్ బ్రేక్ అయింది, మళ్ళీ అక్కడే క్లోజ్ అయిపోయిందండి మార్కెట్. సో నెక్స్ట్ రేంజ్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. సో ఈ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతే ఎంతవరకు కంట్రీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే ఈ రేంజ్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనపడతా ఉన్నాయి అప్ టు TP4. Then again it has to come down to retest, and again it has to go up. Then it is a market is a perfect run. Okay, so like expected, this is for entire month. When you select it is a daily time frame, it is showing as the entire month level. You see April to May end of the. Okay, just like that we have to select as a 1 hour time frame. It's showing as a weekly levels. Now it is a this week how much you are expected, 677 points is expected Nifty. Okay. Why market is halted there, and means the weekly TP4 band it is there. Yesterday also I told that this is a very strong resistance in the L band. Okay, market is opened and it went up to test a TP4. Okay, so if this range up to not crossed, my view is not going to upside direction. ఈ రేంజ్ దాటనంత వరకు నా వ్యూ అప్సైడ్ డైరెక్షన్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్ డౌన్ సైడ్ అండ్ రీటెస్ట్, అండ్ విల్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్. ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ పాయింట్ కాంప్రమైజ్ అవుతావు, మళ్ళీ మార్కెట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP2 వరకు అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి. Okay, so if it is not, this opening point is compromised, so market is playing see like assume, not assume, up to ఈ range breakout అయితేనే then it is going to upside direction. If it is not break, okay, so my view is going to test. This is opening point. The first is average. Okay, this is the average line. Then again it's test to TP3 line.
and opening point. If opening point is compromised, so market has to test with respect of TP2 band, and this line it will come down, sir. This is the weekly level what I am explaining in this. Okay, just come over to the tomorrow time frame. Just for that, what we'll do, just click on the 30 minutes time frame. You will get it almost. See here, dead cross is forming. Okay, so what is dead cross? You know it now. So dead cross is nothing but whenever both are crossing, it's called dead cross. Okay, here golden cross. Okay, that's why golden cross is going to upside direction. When dead cross is forming, market is going to down to test down. Okay, after this cross there is no upside market. ఈ క్రాస్ అయ్యేంత వరకు అప్సైడ్ లేదండి. ఓకే, సో మై వ్యూ ఇస్ మార్కెట్ ఇస్ డౌన్ సైడ్ అయితే కనబడతా ఉంది. ఓకే, సో ఓపెనింగ్ పాయింట్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ దట్ we have to see the tomorrow levels. This is dashboard for the today. Okay, just go and click here, switch off the dashboard and click on the only for the tomorrow levels. You can switch over it. Now you will know it exactly whatever you want. If you see this weekly volume also, you will know it. See, first thing is, what is this bands? We have to compare with the bands previous day range. If you compare with the today, the bands will be little bit very less. Okay, width of the bands is very less. If you see, first thing is TP1 is a higher high formed, TP4 is also higher high formed. Market showing as a upside direction. Okay, whenever market is touched with the high upside direction, that is called resistance. And when market is opening point is crossed down, okay, market opening point kanda break chesi kindiki ochindante, market has to test with respect of buyer zone range వరకు అయితే పాసిబిలిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. Now you can see, just I am switching off these things only, just I am switching on trend and resistance lines only. Now you will know only these two things, and levels will be off it. Even the weekly volume it is showing as a TP2. Okay, present అయితే as per gift nifty it is showing as a 109. Okay, మన ఫ్యూచర్ తో కంపేర్ చేస్తే, ఓకే, సో మన ఫ్యూచర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది డౌన్లోనే ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ వుడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యాజ్ ఎ డౌన్ సైడ్ ఓపెనింగ్. సో వీ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఓపెనింగ్ రేంజ్ ఇస్ ద వీక్లీ వాల్యూమ్ రేంజ్లో ఓపెనింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో వీక్లీ వాల్యూమ్ కాంప్రమైజ్ అవుతే మాత్రం మై వ్యూ ఇస్ టెస్టింగ్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ TP3 అండ్ కన్సోలిడేషన్, మళ్ళీ అగైన్ TP2 TP1 వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఏంది బ్రేక్ చేసుకోండి TP2 బట్ వాల్యూమ్ అండ్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ బ్రేక్ చేసుకొని వస్తే మాత్రం డౌన్ సైడ్ మై టార్గెట్ ఈజ్ లైక్ TP1 అండ్ TP0 అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బ్రేక్ అప్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఈ రేంజ్ అండి. సో మార్కెట్ విల్ బి ప్లే ఫర్ ద టుమారో ఇట్స్ a TP4 to TP0. దెన్ ఇఫ్ ఇట్ బ్రాక్ ఇట్ కేమ్ అప్ టు బయర్ రేంజ్. దిస్ ఇస్ ద లెవెల్స్ ఫర్ ద నిఫ్టీ టుమారో. హోప్ గైస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సింపుల్, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓపెనింగ్ రేంజ్ హియర్. ఓకే, if it is opening range compromise, so my view is test with this TP3, and if it is consolidation happen, if it is break, it anticipation to test here. If it is any sell signal formed here in our indicator, okay, because this volume is the weekly volume is the very very strong. See, not weekly volume, I mean weekly, this is the TP4 resistance, so that's why it's a very very strong resistance. It will not go upside. Okay, so as per my view, it is again it is come down to test here. Okay, if opening point, whatever is opening point it is there na, if it is compromised opening point కానీ మన కాంప్రమైజ్ అయితే మాత్రం మన వ్యూ is going to test down to yellow band, then again going to test ఈ TP0 వరకు, ఆర్ ఈవెన్ పాసిబుల్ ఉంటే బయర్ రేంజ్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయండి. సో హోప్ గైస్ చాలా జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేసుకోండి, ప్రాఫిట్ తీసుకోండి ఫర్ ద నిఫ్టీ. ఓకే, జస్ట్ కమ్ ఓవర్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ. విల్ సి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్సో టుడే విల్ గెట్ గుడ్ సిగ్నల్స్. ఓకే, even we maximum it will cover 765 points as per open psychology. Also market is going up, trend up. Market dynamic showing also trend up. Market is showing as a trend up, it is going to upside. But sell signal, again volume is confident. When volume is above, buy signal formed, it is going to upside. So what we expected in yesterday, if you not seen, you can check the previous video also. We expected if it is crossed this one, market has anticipation to test TP5. See, opening point is compromised, market is testing with the TP5. And you can see here buy signal morning itself, market is fall down. Even that time also market buy signal has happened, it went up to sell here. So like max to max, if you see lower time frame also, you can know very good buy sell signals also. Okay, now you can see here buy sell signals also, you will plot it. So buy sell buy sell sell buy. Okay, sell buy sell buy, like it will get it. Even you can use the 5 minutes time frame, but I am recommended is a 5 minutes time frame is a very very good, because your patience will be increased.
the time 3 minutes time frame, you will get a lot of flicker noise will be come out. Okay, so like a lot of stop losses will be hit. So that's why I'm recommended, if you go to that 5 minutes time frame is a very good, and come over to the 1 hour time frame. You can see here just we'll see this. Before that, we can see here higher time frame analysis. Just click on the trend analyzer mode. Just click చేస్తున్నానండి. So trend analyzer mode lo, if you see this our trend analyzer mode, bank nifty is booming up. So even it is a all-time high, it's break. All-time high, bank nifty is break. So it is really, its market is going to upside direction. So how much range it will go is the very tough task to identify, but our indicator is predicted. If band is break, then anticipation to test here is the 56,000 round figure level is a very strong resistance. Even almost is touched with this TP5 today. So this continuously run is happening now. See, now you can see his as per price action also, you can see just market is going upside direction and halted. It's retested and it's going breakout. Okay, if it is breakout happen, exactly it has to stabilize and it has to retest and then it will go upside, then it's a boom market. Okay, that is the view. So almost I expected, so market is continuously booming up. So maybe 1 or 2 days will be small candle, afterwards it has to come down, I am expecting. Okay, so I'm expecting like that. Maybe my expert view is maybe right. So I expected as a TP3 is that, so TP4 even possible to test average line. Okay, this average is very strong resistance or support act as for the market. This is the daily time frame. Okay, so if you come over to 1 hour time frame, you will know it for that weekly analysis. So 1 hour time frame, you can go here, just refresh it. Now you can see here, guys. See, this golden cross is formed here. What we tell, golden, after golden cross, market is continuously going up. So market is reached at TP4 bind is a very strong resistance, is a weekly range is a very strong resistance. It is observed and reached that point also. Okay, these are our AI smart levels is very strong. So now in this band, if is opening point is compromised, market has to test with respect to TP3 and TP2. Already we explained in the weekly analysis video also. If you're not seen, you can go and see in this video also. So what about for the tomorrow analysis? If you see here, tomorrow analysis, for sure that we have to use that 30 minutes time frame, and you have to select with the weekly volume and just click for the tomorrow analysis, and you will plot that levels for the today and tomorrow levels also. Immediately you will plot. Okay, these levels will be static levels. Okay, now you see this, compare with this today section, tomorrow section bands will be little bit less. So means expected range will be little bit boom. Okay, so tomorrow market is very strong. Even dead cross is also formed here. The bend lines is this dynamic support and trend line is bending. So market is very strong resistance of the TP3 is facing the very strong resistance for tomorrow. If is this break, it anticipation to test TP4. The first thing is market I am expected like as per present scenario, present ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారంగా అయితే మార్కెట్ అయితే ఈ రేంజ్లో ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ కనబడతా ఉందండి. ఓకే, సో వీక్లీ వాల్యూమ్ అనేది అంటే ఓపెనింగ్ పాయింట్ ఆల్సో వెరీ క్రూషియల్. సి ఎజ్యూమ్, నాట్ ఎజ్యూమ్, యాజ్ పర్ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం అయితే వీక్లీ వాల్యూమ్ ఈ రేంజ్లో ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. ఓకే, సో వీక్లీ వాల్యూమ్ రేంజ్లోనే ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఈ ఓపెనింగ్ పాయింట్ కానీ కాంప్రమైజ్ అయ్యింది అంటే, యాజ్ పర్ ప్రైస్ యాక్షన్ బేస్ మై వ్యూ, ఈవెన్ మై సెల్ సిగ్నల్స్ ఆల్సో ఫార్మ్ నా. సో my view is going to test a TP1, even possible to the first target here. Even any retest is happen, even again it is going to test with this here TP0 వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానండి. ఓకే, ఎందుకు అంటే the as per open psychology, if you see here our open psychology is compromised with respect of volume. My view is to test with respect of TP1, TP0, and even possible to test TP1, even possible to test buyer zone, because opening point is compromise, anticipation to test buyer zone అనేది వరకు రీచ్ అవ్వాలండి. So this is my view for that tomorrow analysis, guys. If its opening point is compromised, so market is anticipation to test ఈ రేంజ్, ఈవెన్ ఇది బ్రేక్ అయితేనే if it is going to test ఈ రేంజ్ వరకు ఉంది. So my view is going to test up to here like this. So this is, guys, opening point is very important for the tomorrow also. If this is the opening point is for the today. If this weekly volume opening point also is compromised na, so market again going to down to test TP1, even possible to test
a T buyer range also it will come out, sir. So hope guys, real come analysis, please like it and subscribe. If not, thank you guys. Bye.